Let us now solve some problems from old question papers. In our channel, we have videos on math concepts, example problems, exercise problems, and important questions from old question papers and model papers. Subscribe to our channel now and share it with your friends. Thank you. In what ratio the centroid of a triangle divides each median అని అడిగారు. ఇది తెలంగాణ పాలిసెట్ 2019లో ఇచ్చారు, ఏపీ పాలిసెట్ 2021లో కూడా ఇచ్చారు. We know that the centroid of a triangle divides a median of a triangle in the ratio 2:1. So choice 1 is the right answer. You should know this. లేకపోతే ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చేయలేం మనం. Okay, centroid divides the median in the ratio 2:1. Please note this. What is the centroid of the triangle whose vertices are 3, -5, -7, 4 and 10, 2 అని ఇచ్చారు. ఇది తెలంగాణ పాలిసెట్ 2020లో ఇచ్చిన ప్రాబ్లం. మనకి centroid of the triangle కి vertices గనక x1, y1, x2, y2 and x3, y3 అయితే గనక centroid of the triangle is defined as x1 plus x2 plus x3 divided by 3, y1 plus y2 plus y3 divided by 3. Okay, so let's start with this. x1, y1 equal to 3, -5 అనుకుందాం. x2, y2 is -7, 4 and x3, y3 is 10, -2. Let's substitute these into the formula. So centroid G is defined now as x1, that is 3, plus x2, that is -7, plus x3, that is 10 divided by 3, y1, that is -5, plus y2, that is 4, y3, that is -2 divided by 3. This can be now written as 13 minus 7 by 3, -7 plus 4 by 3, right? This can be now written as 6 by 3, -3 by 3. This is 2, -1, right? 2, -1 is the answer. It means choice 4 is the right answer. Got it? The centroid of a triangle is 4, 1. And two vertices are 2, 3 and 7, 6. Then what is the third vertex అని అడుగుతున్నారు. ఇది తెలంగాణ పాలిసెట్ 2022లో ఇచ్చిన ప్రాబ్లం. మనకి centroid of the triangle ఇచ్చేసారు. ఓకే, let's say centroid of the triangle is defined as x1 plus x2 plus x3 divided by 3, y1 plus y2 plus y3 divided by 3, right? మనకి x1, y1 అనేది 2, 3 అనుకుంటే x2, y2 equal to 7, 6 అనుకుంటే x3, y3 వాల్యూ మనకు తెలియదు. బట్ వాట్ we have is x, y, that is z, that is given as 4, 1, right? Now I can write this as 4, 1 equal to x1 plus x2 plus x3 divided by 3, y1 plus y2 plus y3 divided by 3. Okay, now you see ఇక్కడ 4 equal to this. Let me write that. 4 equal to 2 plus 7 plus x3 divided by 3, right? It means 4 equal to 9 plus x3 divided by 3, right? This can be now written as 9 plus x3 equal to 4 times 3, that is 12, right? I can write this as x3 equal to 12 minus 9, that is equal to 3. x3 equal to 3 అని వచ్చేసింది. అంటే చాయిస్ 1 కానీ చాయిస్ 4 కానీ రైట్ ఆన్సర్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. నౌ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ వాట్ ఈజ్ y3. అంటే 1 ఈక్వల్ టు 3 ప్లస్ 6 ప్లస్ y3 divided by 3 అని, రైట్? దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు? 1 ఈక్వల్ టు 9 ప్లస్ y3 divided by 3.
This can be written as 1 times 3. 3 equal to 9 plus y3. దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు? y3 equal to 3 minus 9, that is equal to minus 6. So x3 comma y3 is 3 comma minus 6. 3 comma minus 6 ఎక్కడ ఉంది? చాయిస్ 4 గా ఉంది. సో చాయిస్ 4 is the right answer. Understood? A, that is 1 comma 2, B, that is 1 comma 4, and C, that is 3 comma 2 are the vertices of a triangle. Okay, ABC అనేది ఒక ట్రయాంగిల్. స్లోప్ ఆఫ్ ద లైన్ జాయినింగ్ మిడ్ పాయింట్స్ ఆఫ్ BA అండ్ BC ఏంటని అడుగుతున్నారు. ఓకే, మనకి ABC అనే ఒక ట్రయాంగిల్ ఉంటే, లెట్స్ సే ABC అనే ఒక ట్రయాంగిల్ ఉంటే కనుక BA అనే లైన్కి BC అనే లైన్కి మిడ్ పాయింట్స్ని కనెక్ట్ చేసే లైన్ ఏదైతే ఉందో దాని స్లోప్ అడుగుతున్నారు. ఓకే, అంటే we need to know two formulas here. One is slope of a line formula, that is defined as y2 minus y1 divided by x2 minus x1, and midpoints of a line segment, that is defined as x1 plus x2 divided by 2 comma y1 plus y2 divided by 2. ఈ two formulas యూస్ చేసి ఈ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయొచ్చు. మనకి AB కి మిడ్ పాయింట్ ఏంటి అంటే కనుక A is 1 comma 2, రైట్? దీన్ని ఏమంటానంటే నేను x1 comma y1 అనుకుంటాను. B is 1 comma 4, రైట్? దీన్ని x2 comma y2 అనుకుంటాను. సో మిడ్ పాయింట్ ఏమవుతుంది? ABకి మిడ్ పాయింట్ అంటే కనుక x1 plus x2 divided by 2 comma y1 plus y2 divided by 2. ABకి మిడ్ పాయింట్ కనుక P అనుకుంటాను నేను. P is now defined as x1 plus x2 divided by 2 comma y1 plus y2 divided by 2, right? This is going to be 2 by 2 comma 6 by 2. This is 1 comma 3. P అనే పాయింట్ ఏంటి? 1 comma 3. Now BC తీసుకోండి. BCకి మధ్యలో ఉన్న పాయింట్ని Q అంటున్నాను నేను, మిడ్ పాయింట్ని. B is defined as 1 comma 4. Let me call this as x1 comma y1. Now C is 3 comma 2. Let me call this as x2 comma y2. Right? Now midpoint, ఈ రెండింటికి మిడ్ పాయింట్ Q అనుకుంటున్నాం కాబట్టి Q is going to be 1 plus 3 divided by 2 comma 4 plus 2 divided by 2. This is going to be 4 by 2 comma 6 by 2. This is 2 comma 3. So Q వాల్యూ ఏంటి? 2 comma 3. ఇప్పుడు PQ అనే లైన్ ఉంది కదా, దాని స్లోప్ కనుక్కోవాలి. స్లోప్ కనుక్కోవడానికి ఫార్ములా ఇది, రైట్? సో లెట్ మీ సే P ఈక్వల్ టు 1 comma 3 యాజ్ x1 comma y1 now. Okay, and Q, that is 2 comma 3, that is equal to x2 comma y2 అనుకుంటే కనుక స్లోప్ ఏమని చెప్తుంది? స్లోప్ M ఈక్వల్ టు y2 మైనస్ y1, that is 3 minus 3 divided by x2 minus x1, that is 2 minus 1. This is going to be 0 divided by 1, that is equal to 0. What is the slope of this line? 0. Slope of the line is 0 అంటే ఏంటి? దాని మీనింగ్ it is parallel to x-axis. Please note this. Slope of line 0 వస్తే దాని మీనింగ్ parallel to x-axis. అంటే choice 4 is the right answer. Understood? What is the arithmetic mean for ungrouped data అని అడిగారు. ఇది తెలంగాణ పాలిసెట్ 2019లో ఇచ్చిన క్వశ్చన్. మనకి మీన్ ఆర్ అర్థమెటిక్ మీన్ ఆర్ యావరేజ్ అని అడిగితే కనుక ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు సమ్ ఆఫ్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ ఆల్ ద అబ్జర్వేషన్స్ డివైడెడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్. మన దగ్గర అబ్జర్వేషన్స్ x1 x2 ఇలా xn వరకు ఉన్నాయనుకోండి, n అబ్జర్వేషన్స్. దెన్ వీ కెన్ రైట్ దిస్ మీన్ యాజ్ x1 ప్లస్ x2 ప్లస్ అండ్ సో ఆన్ అప్ టు xn డివైడెడ్ బై n అని రాస్తాం, రైట్? దీన్నే సింబాలిక్గా మనం ఎలా రాస్తాం? సిగ్మా xi డివైడెడ్ బై n అని రాస్తాం. సో
choice 2 is the right answer. Understood? The mean of n observations, x1, x2, x3, and so on up to xn, repeated f1, f2, and so on fn times respectively. Then what is its mean? అంటే మనకేంటి observations x1, x2, x3 ఇలా ఉన్నాయి and their frequencies are f1, f2, f3, f4 ఇలా ఉన్నాయి. Okay, then mean is defined as sigma fi xi divided by sigma fi. అర్థమైందా? Mean x bar is defined as sigma fi xi divided by sigma fi. మనకి ఇది ఎక్కడుంది? Choice 2 లో ఉంది. So choice 2 is the right answer. Understood? Mean of 6, 5, 4, x and 2 is 4. Then what is the value of x అని అడిగారు. ఇది తెలంగాణ పాలిసెట్ 2018లో ఇచ్చిన క్వశ్చన్. మన దగ్గర అబ్జర్వేషన్స్ ఏమున్నాయని చూస్తే కనుక 6, 5, 4, x and 2. రైట్? వాటి మీన్ ఎంత? 4 అని ఇచ్చారు. సో sum of the observations is this divided by number of observations ఎన్ని? 1, 2, 3, 4, 5. Right? So now I am going to write this as 6 plus 5, 11, 11 plus 4, 15, 15 plus 2, that is 17, 17 plus x divided by 5 equal to 4 అని రాస్తాను. Now this can be written as 4 into 5 equal to 17 plus x, right? So 20 equal to 17 plus x, it means x equal to 20 minus 17, that is equal to 3. So 3 is the right answer. Ante choice 1 is the right answer. Please note this. Okay? మనం ఏం చేస్తాం? x bar equal to sigma xi divided by n formula యూస్ చేస్తాం. రైట్? యూస్ చేసి unknown x అనే దాని వాల్యూ కనుక్కున్నాం. మీన్ ఇచ్చేసారు కాబట్టి. Got it? The mean of a plus 1, a plus 3, a plus 4 and a plus 8 is అని అడిగారు. ఇది ఏపీ పాలిసెట్ 2017లో ఇచ్చిన క్వశ్చన్. మనకి మీన్ అనగానే ఎక్స్ బార్ ఈక్వల్ టు సిగ్మా xi డివైడెడ్ బై n అని చెప్తాం. రైట్? సిగ్మా xi అంటే ఏంటి? సమ్ ఆఫ్ ద అబ్జర్వేషన్స్, రైట్? n అంటే నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్. సో మీన్ కెన్ బి రిటర్న్ యాజ్ sum of the observations divided by number of observations, right? Now let's see what is the sum of the observations. A plus 1 plus a plus 3 plus a plus 4 plus a plus 8, right? Total in observations unnai 4 observations. So this can be now written as a plus a plus a plus a. This is going to be 4a plus 1 plus 3, that is 4, 4 plus 4, that is 8, 8 plus 8, 16, right? So 4a plus 16 divided by 4. This can be now written as 4 into a plus 4 divided by 4, right? It means it is a plus 4, right? So what is the mean? X bar equal to a plus 4. A plus 4 is choice 2. Choice 2 is the right answer, right? The arithmetic mean of 30 students is 42. Okay, among them 2 students got 0 marks. Then arithmetic mean of remaining students అని అడుగుతున్నారు. మీకు చూస్తే కనుక ఇక్కడ 30 స్టూడెంట్స్ ఉన్నప్పుడు మీన్ 42 అని ఇచ్చారు. ఓకే, అందులో 2 స్టూడెంట్స్ గాట్ 0 మార్క్స్ అట. ఆ 2 స్టూడెంట్స్ని సపరేట్గా తీసేస్తే మిగిలిన స్టూడెంట్స్కి మీన్ ఎంత అని అడుగుతున్నారు. మనకి మీన్ అనగానే గుర్తు రావాల్సింది అర్థమెటిక్ మీన్ ఆర్ మీన్ అంటే ఇట్ ఈస్ సమ్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ డివైడెడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్, రైట్? సో ఫస్ట్ కేస్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, 30 స్టూడెంట్స్కి అర్థమెటిక్ మీన్ 42 అన్నారు, రైట్? 42 ఈజ్ మీన్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ డివైడెడ్ బై 30 స్టూడెంట్స్, right?
So it is going to be, it can be written as sum equal to 42 into 30, right? 42 into 30 is 1260. అంటే total marks ఎన్ని? ఓకే, టోటల్ మార్క్స్ ఎన్ని? 1260. 1260లో వీళ్ళు ఏమని చెప్తున్నారంటే 42 స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు కదా, సారీ 30 స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు కదా, ఈ 30 స్టూడెంట్స్లో 28 స్టూడెంట్స్కి మాత్రమే సమ్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి మార్క్స్, 2 స్టూడెంట్స్కి 0 ఉన్నాయి. అంటే ఇప్పుడు కొత్తగా చూసినప్పుడు n ఎంత అయింది? 28 అయిపోయింది, రైట్? అండ్ సమ్ ఆఫ్ ద మార్క్స్ ఆర్ ద టోటల్ మార్క్స్ చేంజ్ అవుతాయా అంటే చేంజ్ అవ్వవు. ఎందుకు చేంజ్ అవ్వవు? ఆ 2 స్టూడెంట్స్కి 0 మార్క్స్ వచ్చాయి కదా, అందు గురించి సమ్ ఈజ్ నాట్ గోయింగ్ టు చేంజ్, బట్ నెంబర్ ఈజ్ గోయింగ్ టు చేంజ్. Now with this data we have to find what is the x bar. X bar is going to be 1260 divided by 28, right? 1260 divided by 28 enta ante that is 45. Okay, so 45 is choice 2, that is the right answer. Understood? Average of 11 numbers is 10.5. If one of the numbers 9 is deleted, then average of the remaining numbers is అని అడిగారు. ఇది తెలంగాణ పాలిసెట్ 2022లో ఇచ్చిన క్వశ్చన్. ఓకే, మనకి యావరేజ్ అన్నా మీన్ అన్నా మీకు గుర్తు రావాల్సిన ఫార్ములా ఏంటి? సమ్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ డివైడెడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్. ఓకే, ఇక్కడ ఏమని చెప్తున్నారు? యావరేజ్ ఈజ్ 10.5 అని చెప్తున్నారు. 10.5 ఈక్వల్ టు sum divided by number of observations ఎన్ని? 11, right? This has to be now written as sum equal to 10.5 into 11. 10.5 into 11 is 115.5. ఇది sum. ఓకే, now ఏమంటున్నారు? 1 number is deleted. ఇంతకుముందు ఎన్ని నెంబర్స్ ఉన్నాయి? 11 నెంబర్స్ ఉన్నాయి. అందులో ఒక నెంబర్ తీసేస్తే న్యూ కేసులో 11 minus 1 equal to 10 అయింది. ఓకే, సమ్లో వీ హ్యావ్ టు సబ్ట్రాక్ట్ దిస్ 9, ఎందుకంటే 9 అనే నెంబర్ని డిలీట్ చేసేసాం, రైట్? దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 115.5 minus 9. దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 106.5, రైట్? సో నౌ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ద మీన్ x bar is going to be 106.5 divided by 10. Right? This is going to be 10.65. 10.65 అంటే choice 4 is the right answer. Understood? మనకి 2 times మీన్ ఫార్ములా యూస్ చేయాల్సి వస్తుంది ఇలా ఇచ్చినప్పుడు, రైట్? ఒకసారి మనం ఏం చేస్తున్నాం? టోటల్ సమ్ ఎంతో కనుక్కుంటున్నాం. ఆ సమ్లో వాళ్ళు ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ యూస్ చేసుకుని న్యూ సమ్ ఎంతో తెలుసుకుంటున్నాం, న్యూ నెంబర్ ఎంతో తెలుసుకుంటున్నాం. దెన్ వీఆర్ గెటింగ్ the mean again, right? Please remember this. This is one of the important problems. They keep repeating. Okay.